balaa loolu jarut imaam na asalaamaaleykum nga daw génn dem di wax si leneen nga toog ñu ñaan julli si yenente bi moo gën te amul dara lu ëpp julli si yenente bi yàgg neen julli lii di gaye timis suba mu ñu ko bàttale dañu ko dénk tey ay jina borom yonente boobu mu doon santaane ñu julli si moom yal na ko teeru yal na doon jaatigeem si barke Seydina Muhammad góor gu baax la yëfi mag ñi yëpp gis naa ko si moom macha allah waaw yëfi mag ñi yëpp gis naa alxuraan mag ñi laa gis si moom kon yaakaar waaw yal na ko yàlla fay yal na ko yonent bi teeru si barke Seydina doomam moo fa nekk Aboubacar si weeru koor sax doon na ñëw fii waare Aboubacar Diassé mooy imam bi léegi moom bi ñu ñaanal ko rek tey si fajar gi la ji moom itam papaam góorgóorlu na ba jàng samp juma di yóbbu doomam mu jàng ba ñëw utu ko daf ko utu te demagut parce que paa bi léegi mu mat ay weer ñëwatul parce que tëlee woon na waaye am na replacement bu baax koo xam ne ni jàng na bu mu war a jàng te mu utu na ko daal si place am te fees na ko am na solo kooku moom tam ñu ñaanal ko rek yàlla dëgëral taxawaay bi si barke Seydina amiin di ko jaale di ko ñaanal bu baax comme ni nga ko waxee waaw yàlla xaare ko àjjana waaye tamit lépp lu mu bàyyi gannaaw yàlla teg ci loxo barkeel njaboot bi yëpp waaye may leen xoli muñ ndax nag ñàkk waajur yombul lu diis la waaye aduna la demal maa ngi ñëw rek la ndax nag kenn mënu ci dara noonu la yëf yi demee jërëjëf Modou Niang ci loolu incha allah su ko defee dinañ dalal suñ gan bi daanaka gan la du gan waaye xam naa gan good morning la parce que léegi géej na good morning lool tey boobu mooy loolu Mr Abdoulaye Bojang wala honorable Abdoulaye Bojang lañ fi dalal tey mu doon politicien of course waaye tey mun nañu wax ne ci tuuri as director la fi toogee director lan ak naka la ci biir waxtaan bi dina ci feeñ incha allah la moo tax tey ci suba si ñu invite ko pour mu ñëw ñu waxtaan ci loolu waaye tamit du mun a ñàkk ndax boo amee politicien léegi-léegi du ñàkk nga profito am yenn yi nga xamante ne foog nga laal ci tuuti pour mu joxee si gis-gis ak xalaatam honorable thank you very much for honoring our invitation di la nuyu di la wax juma mubarak xam naa ne moom mbégte la pour ñu bokkaat ak yow plateforme bi ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak Gambien si ñu lay seetaan once again laata ñuy tabbi ci waxtaan bi. jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp. di nuyu yéen. waaye Eyeafrica jërëjëf top to bottom di jaale si dëj boobu mu nekk di wax ak ñu dem yëpp ñu ngi leen ay ñaanal ñun ñu fi nekk tamit yàlla dimbale ñu nekk jaamkat bee bés buñ ñoo yóbbu ci suñu ñaan yi yëpp métti na waaye mooy loolu yàlla dimbale ñu yëpp may ñu janatul firdaws baala ñu suñu aaxa yëpp ñu ngi ñaanal dëkk bi ñu ngi ñaanal kilifa diine yi ak njiite réew mi yàlla mun naa dimbale leen si liggéey bi ñu dem fu ñu bugg a dem ñun yëpp lu am solo waaw jërëjëf it's always a pleasure all right thank you very much xamme ngeen ko bu baax xam naa ne tay mu su la neexee nga mooy borom suñu réew te moom good morning la ñëw it's all good to discuss matters réew mi moom tay ñoom ñoo ko poñe téye ko moo garmi ak tiimam bi by the way ñu ngi ko nuyu bu baax su ko defee kon ni ma ko waxee léegi dinañ ñëw ak moom ci waxtaan bu am solo li tax ñu invite ko tey bot laata loolu dinañ tàmbali quickly ak yeneen développement ndax ni ki démba mayoress bu Banjul waaye tamit nekk président bu rafet la demoon na Banjulunding ci women gardeners yu fa nekk dem inaugurate ci bohol bi nga xamante ne daf leen ko dimbale ndax jafe-jafe yi bari woon na foofu lool ci jigéen ñi ndax ñu am ndox ak yooyu su ko defee defoon nañ ci report danañ ànd ak report boobu den su ko defee ñu déglu yenn kaddu yi nga xamante ne jib na ci inauguration bi ñu fa teewoon ay kilifa yu bari moom mayor bu Banjul mu ngi fa woon di chairman of Brikama Area Council mu ngi fa woon ak ñeneen ñu déglu leen ci report bi nga xamante ne Kadijatu defal na ko ñu soog a ñëwaat. In an effort to improve the livelihoods of Gambian women, Mayor Rahim Malik Lowe of the Banjul City Council on Thursday inaugurated a borehole water project for the Banjulunding Women's Garden. During her initial visit to the garden, Mayor Lowe observed firsthand the challenges faced by women and called for urgent support to address the garden's critical water needs. This project, according to the officials, aims to empower the women of Banjulunding by enhancing their access to water and supporting their agricultural activities. The chairman of the Brikama Area Council, Yankuba Dabo, who also attended the inauguration ceremony, expressed his appreciation for the project. He said it represents another significant achievement for the West Coast region.
being inaugurated in our region, and that is also going to enable a community, especially it's going to empower women in our region to have access to water and be able to engage in agriculture. Because this is, as the councillor did say something very important. She said she was able to afford her school fees from this very ground that we are in at the moment. So you can imagine how many students or how many people who are now serving different communities in our region who have been able to have that access to education as a result of the hard work of the women in this very ground that we are in. While commenting on the registered success of supporting the women of Banjulunding, the mayor of Banjul emphasized that the borehole project will not only benefit the over 4,000 women, but also contribute to the overall improvement of the community by providing access to water and enhancing their quality of life. As the previous speakers alluded, this is going to benefit not only the 4,000 women they're talking about. Let's think about the multiplier effect. We all know that women in the Gambia, we wake up early morning, multitasking. We are very good in multitasking. We will go to bed around 11, some of them 10 o'clock, but we wake up again at 6 o'clock, not only to give our children breakfast or prepare them to go to school, but we take care of our men as well. So, and this is why Rafaela keeps emphasizing that women are the breadbasket of Africa, and Gambia is not an island. So indeed, we are the brave ones, we are the kingmakers, and we are very proud of ourselves. The representative of the Alcalo of Banjulunding on behalf of the beneficiaries commended the mayor for the invaluable gesture, noting that water scarcity has been a significant challenge for the women in the community. Rohi Malik Lo Alcalo ko yemin keteng a kontantala I jorang tate bulu bari jorang be ala bulu ako bigon tol Banjulunding jang rohi ntol mam fara soto ntol mam faro soto ntella faro wala mu nying janti namusolu ibe nkabalu jannela woto itenata lo yemma koy alkalo ko ilota yemma koy jammin bijang jambuka doku biko femma tinna jambuka doku fo jintaya jobuka soto woto rohi malikilo alkalo ko ite minke ifong malong yeminke Banjulunding kole ako bari Banjulunding kolu woli alon ne yeminke. The Banjulunding Women Gardeners is among several women groups, organizations that have benefited from the Mayor Low's benevolence, supported by the Federal Ministry of European and International Affairs and Australian ambassadors. In collaboration with Rafaela, the Women Gambia National Charter was launched in October 2019. This initiative serves as a network for locally elected women in subnational and local governments across Africa, recognizing the vital role of water in empowering women. The project aimed to provide resources that enable women to achieve economic freedom and amplify their voices within their communities. For Africa News, Khadija Tujalo. All right, thank you, Khadija, for the report. So, if you have gis ngeen ko mayoress bu Banjul Rohi Malik Lo and ak kilifa bari demoon demba Banjulunding pour ubbi pompe bi nga xamantene def leen ko wala bohol bi nga xamantene def leen ko sampal gannaaw bi nga xamantene daanaka gis nañ ne jafe-jafe yi bari na foofu te ñu yàgg koo jàmbat demba maa ngi doon def research about garden bi ak yooyu gis naa ne affaire yi ndox mi dañ ko yàgga jàmbat Modou Niang so xam naa ne mayor dafa mel ni dañ dem ci moom wala mu dégg xibaar yi njëkkoon na fa dem mu seet xam ne ñii dafa ne li ñoo joytu dañ ko war a am xëy na mu dellu nag dem def taxawaay ndax tamit mbootaay bi nga xamante ne daanaka jigéen yi ñoom ñoo ci gën a nekk mooy Rafaela moom moo ko jiite tey bu demee ba mu taxaw waa Banjulunding ci taxawaay bu mel ni lu am solo yaa ngi fa woon boo ci doon ñëwaat rek quickly ci ndaje bi nu mu demee ak yenn kaddu yi nga xamante ne du ñàkk a jib na ci waaye ñëw ci story bi
surtout ci ñi nga xamante ne ñoom lañ ko defal am na ki nga xamante ne moo wax seen tur ak turi alkaali bi ba foog naa ne dem nañoo lu ñu ci mën a jàpp mooy boxol bi am na solo bu baax te ñëw na at the right time pour dimbale jigéen ñi. am na solo bu baax parce que ñëw na fu ñu ko soxlaa ñëw na ci time am tam jox nañ ko tam ñu ko soxla te ndimbal su amee loolu rek. waaw already am njëriñam bi ñëw na. so first of all lu ma indi rek mooy ne rek garden bu em ni bu Banjulunding xam ne yoon bu mu nekk président beeg nguuram ak léppam bu ñoo dem airport foog ñu gis ko. man dama foogoon ne lu ma gis ci kaw yoon bi foofu la yem waaye buñ mën a gars yi abe konoto man may dem rek gisuma dara dama xawoon a ragal tuuti ma ne waaw waaye oto yu ma gis nii bu fekkee gars yi ñu ngi ci kanam dinaa musuma foog ne garden bi dem na ba foofu an garden bu mel noonu nguur du ko seetaan muy ñàkk ndox ba benn meeyoo di jógee fenn ci région si ñëw di ko defar loolu dafa xaw a nekk gàcce si man ana ministre of agriculture garden bu nga xam ne mu ngi ci diggi xoli dëkk bi daanaka su la neexee nga wax te every day yeneen ko romb di dem airport di fly di ñëw foofu tey Amadou am na nu ñu ko waroon a mën a defaree def fa ay store yoo xam ne cold store la moo mën a nekk. noor ak nawet seen vegetable si yëpp mun nañ ko faa def nit ñi di dem di ko fa jëndi loolu lu mu mun a def kenn xamul nu muy am. garden bu ma gis hectare laa gis garden musuma xam ne noonu la mel dama surprise bu ma duggee si biir soo loolu nguur di ko romb muy mel ni amee ministre bu amee agriculture. loolu nit waratu da téye pipe du roose war nañ am machine yu koy roose ñu bay ko fa lépp lu ñoo def si togg yi ndaw yi waroon na fa mën a génne te bu ñu fa demee ñi am na ñu fekk ñi ngay gas ay pataas ak yooyu noonu bot yooyu noonu nga seetaan ko daal ba pare nga ne yaa ngi dooleen bay si réew bi daf may jaaxal trop rawatina nag muy ñàkk li nga xam ne mooy ndox soo ñu ngay jaajëfal mais yow lu mu def am na solo this is not the first because ñu ngi laa wax ne fanweeri lu teg te pareegul am na yeneen ñett yi ñu war a dem ubbi benn si bajaana sax si la bokk boobu itam Eyeafrica dañ fa demoon women garden la def si story 1 year after 1 year plus dara xewul si waaye moom bu mu ko yëgee in 1 week mu def ko te nag moom projet mu ngi si projet ga waaye nguur a ko ëpp projet soo dinañ ko jaajëfal si loolu bu baax a baax a baax bu mu ngee dimbale jigéen ñi te jigéen ñi ñoo amee réew mi te den sonn suñu yaay yi den sonn si seen garden yi it's time ñi defal leen dimbale leen fensal leen seen garden si ba pare yóbbul leen fa ndox comme ñoom dañ ko miin mënatu ñoo toog ba pare fii wax naa la bëri na ay directeur ay ministre yooyu gis seen yaay yi bëri seen yilifam lonc si garden leen ko jële woon wala jaay si marché teg susu ba tey ñi nekk directeur o ba tey ñi nekk ministre kon war ñoo fàtte ñooñu bu desee gannaaw rek réew mi des gannaaw and dañ leen desale gannaaw soo di wax président bi ministre bi waxoon na ko 90% something xaw ma bu ñëwee National Assembly am na ndox si réew mi wante nag loolu dafa des ñu bëri réew mi amuñ ndox mu sell amuñ ndox mu mun a naan te réew mi foo gas am ndox soo na gën a jubluwaat si ndox parce que lu ma gis si NGO yi lu ñoo mayee si bool an ba léegi nit ñaa ngi appel fa bool ñëpp a ngee ñaan ndox ñëpp a ngi bëgg a ndox ambassadeur bi wax na ko mu ne c'est human right water human right la nit ki dafa am àq ak yellefam pour mu defal ko ndox mu sell mu mooy bayee ak mu mooy naan ak moo defee everything àq ak yellefam la nguur daf ko war a def ñeneen den si war a jàppale nguur soo moom na bokk na si ñi si jàppale nguur fanweeri lu teg ak ñett ñi ngay wax ne am na yéen ci ubbi te pareegul soo ñu ngi ko see congrats bu baax a baax parce que right now moo nekk président Rafeera waaye dëgg-dëgg Gambia bénéfice nañ si spécial jigéen ñi te yeneen ak yeneen mu ngay ñëw parce que mu ngay wax ne dem na Elara Siara dem na West Coast mu ngay wax ne sax lu gën a bëri West Coast la ko def na ne sax moom dafa am nattu West Coast chairman bi sax mu ngi ko wax waaw bu mu ci am te li ñu defaat ko ci biir West Coast région bi nga xamante mooy chairman bi waaw demoon nañ jaara waaw te foog naa ne noo ko waxee lii daanaka rafet la yi fi jigéen ñi te jigéen ñi réew mi yëpp la ñoo ci nekk te bénéfice bi ku ne mun naa bénéfice boo ko xoolee ci gis-gis da ngaa wax ne tey jigéen yi nekk West Coast waaye lan moo tax mayor wala mayoress bu Banjul jógee ko Banjul romb KMC dem ba West Coast di dimbale jigéen ñi dem ba jaaratu jaara tam garden bu mag moo fa nekk soo da nga jaara daal silaami waaw soo dama koy dégg muy wax toujours it's not about politique moom def pour dimbale jigéen yi Gambia parce que dafa gis coono bu ñoo daj definitely bu ko fu mu fi dem duy laaj te lu ma gën a ne balaa moo dem def fa dina dem visite bi ñu demee Badiana gars yi dañ ko teeru mu ne leen non moom du wàcc fii dafaa dem si garden bi ba gis dafa nekk bari bu mu demee ba gis teen yi Badiana teen yi gars yi doon rootee nga xam ne mooy yi ngay sëgga nii rek di xacca ñu won ko ne sax am na sometimes ñu dee rot si biir teen yi jaan yi dañ fa dee nekk te time boobu garden bi mu ngi dry woo koŋ si la ñëw si meeting bi na leen su neexee yàlla lu mu mun dana ko si dem right now garden boobu pare na with
fukki pompe ak ñaar ci biir garden bi maa ngi wax ak Sanusi Koli mu ne mën a garden bi moom macha allah xanaa kay lenn rek mooy fence garden bi ma ne ko waaye xam nga da ngeen amu leen doon ndox ci teen am ngeen garden boxol léegi nag goota rek su yàggee leneen dina ñëw but problème mooy nag yeeg yooyu noonu soo ko fensut daanaka suñu yaay dañoo soona next minute duñ si gis dara xanaa di ñaan rek government bi support those that garden foofu mun neen faa tabax si kaw yoon bi ay store yu nga xam ne dafa sedda gars yi lu ñoo bay yëpp ku bëgg a mun ngaa dem nga jënd dawal sa moto ba foofu nga jëndal leen seen salade seen supame seen yooyu noonu ñoom tam ñu gis si seen boppa suñ leen defalee loolu rek foofu mun naa nekk market vegetable market bu nga xam ne ni am nañ fuñ koo bayee boo xam ne ni is natural raxul dara dañ koo génnee léegi si suuf bi raxas ko ba mu seen ñu jox la nen dooleel gars yi si loolu Amadou nguur du seetaan nguur dafay seet dañ war a xool di innovate wax na la nguur da ngay innovate di sampa yu nga xam ne ni tey suñ defoon loolu ñaata nit ñooy bénéfice in Banjulunding ñaata nit ñooy romb foofu ak sa moto dem si garden bi jëndal li nga bëgg a yóbbu sa waa kër toggal an dafa healthy soo yooyu nañ si gën a jàpp bu baax a baax waaye moom ñu ngi koo jaajëfal te mu ngi continuer rafet bi yaatu na ñu ngi ko ndokkalee bu baax and secondly is the jigéen buñ tànn si Africa best woman of living waaw so boobu itam gàddu na léegi yooyu muy jigéen bu nga xam ne yóbbu na turi Gambie fu sori te mu ñu ngi koo gën a ndokkale te mu ngi gën a bay tànkam am na projet bu nga xam ne ni ay ndaw la jël xale yi yóbbu la ñu jàngi métier comme nu Gambia agré ak Spain ni moom am na ko bu yàgg ñooñu dem neen sax ñii Sénégal ñii Spain fu nekk dem jàngi métier ñëwaat waaye def na nag gi yoon si jigéen ñi dem na si jigéen ñi si la doon dem si ndaw yi mu indi 500 every year dinañ dem jàngi ñëwaat so it's very good meilleur la boo xam ne ni daal du meilleur waa Banjul rek meilleur réew mi la so dëgg-dëgg lu mu nekk di def duut lu nit di sos o luñ ko waxal nit ñi ñoo si teg seen bët am na ko taxaw foo mën a bii fekkee na fanweeri bool ak ñett si bii te am na yéen ubbeegul so kon dëgg-dëgg mu ngi def li ko war lii nag leen bëgg si réew du waxi neen du ay sànniwante ay xeer da ngay def nit ñi gis and Gambia loolu leen bëgg léegi politique bu nga xam ne action ak nga jëf ñi gis but not promise ñun politique ku ñëw promise bu kenn dem si ralli boobu is enough jëf rek ñi gis te moom si loolu la nekka so su ko defee ñu ngi koo jaajëfal bu baax te ko ñaanal rek yéene bu mu am si gox yi amul ndox na dem gox yooyu léegi nag mun a ñëw mi la moo dem dimbale ñooñu dem si yeneen ñu am ndox soo si defee noonu ñeneen def noonu nguur moo ëpp doole ñoom ñëpp ñëw def lu gën a bëri su yàggee réew mi yëpp ku ne da nga jot si ak sa yelleef si naan ndox mu sell mu set te loolu Amadou wareef la pour nit ñi nguur gi defal ko askani Gambia foo munta nekk si biir Gambia lu mu sori da nga war a am ndox mu sell ndox mu tey mu mun a jàpp mu mun a naan mu mun a sangu sedd gi ak tàng gi nag loolu si yow la dépend waaye loolu dafa war fu nekk su ko defee loolu ñu ngi si ñaan nguur gi especially ministre of agriculture mu jàppale jigéen ñi si garden yi ba pare ñu def tool yi rëy indi waxuma lii de booxal yoo xam ne ni dangaa gis ay kilomètres machine mooy dem ñëwaat mu tooy xëpp ñu mun a bay lu ñoo dundee fekk loolu amul coono bi mooy am rek waaw nañ dimbale suñ maire yi ba pare ci soppi xar-xarami mbay si réew mi suñ ko defut dañuy sonn rek loolu responsabilité nguur gi la spécial ministre of agriculture nañ dimbale suñ mbokk yi amuñ ndox ngay coow fii bu ñëwee bind kayit di rafet jox ko président bi waaye billaay wala Amadou ba léegi am na ñuy rootaani ba léegi amuñ ndox am na ko ñi nga xam ne ni bool ni daf koy gas génne pompe si mbedd dafaa fees step kon amuñ ndox Greater Banjul area some village sax Greater Banjul area bi nii ndox is a problème soo nañ dimbale nit ñi nañ dimbale nit ñi te dañ leen war a dimbale soo mayee nag mu ngi si ñu ngi koo jaajëfal bu baax di ko ndokkale si lii keneen ku def lii ñu ne la jaajëf ku def naka su du noonu nag ñu ne la nu ko def du noonu so loolu mooy Eyeafrica Mbadou yes bi am na solo honorable just a quick reaction to this development of course wax naa ko léegi lu gën a bari bu ñoo def yi yu mel nii daanaka politique yi ñoo lañ ci dee gis ak yooyu but li ci gën a am solo mooy comme moom ñem na ko wax te mayo waa Banjul ñoo ko fal mayo la but am na tamit fi nga xamante ne beneen mbuba bu mu sol pour jigéen ñi la tax na fii dafaa dem fii ba daanaka région si fu nekk pour dimbali jigéen ñi Banjulunding biir West Coast la nekk soriwul waaye garden bu rëy la te daanaka ku nekk ku ko gisul tamit dégg nga turi garden but dem nañ ba am ay jafe-jafe am boo xool gis naa dem ba ci news bi yaa ngi wax ne tey constituency development foo dañ ko war a génnee ndax yu mel ni bokk na li tax nga wax ko xam naa dinañ ci gën a ñëw ba naka nga gisee day taxawaay bu mel nii ba tey mayoress bu Banjul wala maire bu Banjul di dimbali jigéen ñi Banjul la. jërëjëf ñu ngi koy rafetal. lii moom kay lu baax la. nañu waxante dëgg. politicien
dëgga da ngay njëriñ nit ñi da ngay use sa connection sa influence mun a dimbale nit ñi sa askan bi moom moo la war a ite as far as yow nga ne yaa ngi si politique te moo tax man ma téye ko jaam yàlla parce que yàlla lu ko ite mooy ñu koy jaam ñu lu ko jaam sax dafa am intérêt si ñooñu noonu so yow tamit soo lifine loolu baax na te lii baax na man li ma si yokk mooy dama foogoon ne most of the projects and initiatives lu ñooy am si dëkk bi they are not usually data driven they are not research driven nguur bi most times daf dee laak foofu noonu trop ma foogoon ne for example boo xoolee garden Banjulunding depuis man ma xam kombo ba jànga ba wàcca ba léegi tey man ngi si yeneen yi garden bi changes bu mu am bariwul daal so moo foogoon ne garden bi dafa soxla some sort of infrastructure su dul ndox rek comme kii mu ngi koy wax waroon nañ amee système bu nga xam ne jigéen ñi mun nañoo am fu nga xam ne mun noo ñoo def seen bagage te duñu yaaw seen salaat yi seen banana yi seen lu ne waaye nari like National Agricultural Research Institute waroon na di ñëw with data bu nga xam ne mooy wax jigéen yi ok léegi nag market bi nii la mel kon ñu ngi leen ay encourage ngeen béy lii yaa maa jële te ñu dimbale leen tamit garden bi nekku ku ne di same thing ngay béy dañoo mun a joxe ni jigéen yi seen community bi si garden bi ne ok lii moo dee gën a dem nangam soo suñu amee 10 jigéen ñu béy lii loolu dafay mun a suffice market bi perishability dafay dem down ok yéen ngeen béy nangam ñale ngeen ma banana bu ñuy lekk even in the Gambia a lot of it comes from where Sénégal so loolu moo tax ñu war a am institution yi nga xam ne government la ñu proactive ñu def research ñuy innovate bu leen bàyyi jigéen yi di béy ku ne lu nga bugg ak anam bu nga ko te loolu dafa mel ni dafa laak it's lacking it's lacking mooy lu bari waaw mooy waaw amul loolu dafa amul ngay wax amul bul ne dafa laag de laag soo waxee dafa am maanaam amul amul waaw thank you so gis nga nguur man li ma dee gom mooy nguur di xaalis rek nguur idea la luy doxal nguur mooy idea amuloo xaalis waaye am nga experts nañ def research ñu xam ok Banjulunding yéen pomme yu dee jógee fale wala lese banana bu dee dem Banjul ak Serekunda banana yëpp si at bi nangam banana tons lañ dee lekka léegi Banjulunding yéen ko nga yéen si centre bi nangam square meter wala nangam hectare ngeen soxla ñaata jigéen ñaata góor ñoo war a béy loolu ñu meeg soo ne banana buy jógee Sénégal léegi instead of 100% muy jógee dañoo def 50 parce que Banjulunding mun na supply beneen 50 bi nguur noonu la dee doxee definitely so boo joxee tamit jigéen yi ndox ba pare am nañ ndox waaye ñu ngi béy anyhow comme ñooñu nu ñu fekkee seen maam yi di béy noonu la nekk di béy ba léegi yokkute dafay manqué so nguur foofu la war a ñëw di cover ministre bi foofu la war a ñëw di cover ak agencies yi nga xam ne ñoo relevant si area boobu noonu so foog naa loolu laay yokka moo tax man dama dee wax like for example even Brikama area council am na yeneen committee yi nga xam ne amaaguñ ko just like many other councils waaw dama foogoon ne investment business committee wax na am si council yi yépp yu nga xam ne dañoo dugga si jigéen yi si garden yi di leen ay xelal si affaire yi koom-koom si affaire yi business di jël data di leen dimbale si data bi di ko interpret so what would you say wala lan ngay wax ci su ma déggee ministre bi yàggut wala ministre bi di wax the amount of millions yu ñu am from through projects yu ñu war a fence women gardens in different parts of the country worth millions but li ngay wax nii solo bu mu am daanaka duñ ko dee bàyyi xel ba tax na impact bi bu mu war a am ak di outcome doo ko dee gis so loolu I think it's a problem tamit comme ni ma wax nii because dama gis di millions yi nga xamante ne tey through partnership yi ministry bi am ci NGOs si seen partnership si biti dañ ci war a dem fence ay gardens léegi soo fencee garden boobu laa naka amul booxool wala nga def fa benn baaxul waaye ci naka la ñoo liggéeyee loolu dimbale loo leen si I think that's a problem. So that is why man dama dee ooy comme ni ñu ko dee ooyee white elephant projects lañ gis nga project boo koy def dangay war a xool na nga koy defee naka la mooy njëriñee ak naka la mooy amee da sustainable and multiplier effect
waaye su ñooy wax su ñooy wax dëgg rek Gambia lu ñu am especially when it comes to agriculture project yu duggoon fii su ne xaalis bi dañ koy séedoo ku nekk millionnaire la Gambia waaw bu dee séddoo la waaw ku nekk millionnaire la dégg naa waa ji keroog bu waxee ne ay si 300 millions bi mu ne loolu buñ ko séddoon ku nekk ñaata lay am te boobu moo ci gën a tuuti de ci yeneen yi ñu moo tax yaa ngi laal story bi tuuti it has a connection about the constituency development fund waaw exactly foofu laa bëggoon a wax ñu ngi joxe at least 125 million Gambian dollars every 5 years loolu lañ dee jox suñu National Assembly members yi pour ñu dellu development seen gox yi. waaw ku jeexal already. déedéet ne ko ku jeexal comme every at. waaw ñu ngi laa jox 500,000 National Assembly member. ok 500. waaw 500. léegi am nga. su 5 years bi jeexee. déedéet su 5 years bi jeexee boo calculé yëpp dafa nekk 125 million. that is what is costing minimum la loolu lu tuuti lu gën a tuuti. that is what is costing the taxpayer. léegi am nga ene bi baax na. waaye nag. yaa ngi joxe National Assembly member ku nga xam ne këram sax mënu ko sampa mënu dugoon benn projet am nga sampa kër projet la waaw yow sax sampa kër sax musuloo ko def dafa mel ni yow amuloo benn expérience si développement si projet sa boppam mënuloo ko sampa nan ngay sampee gox so lu ñu war a def mooy ñu xool constituency development fund bi suñ koy joxee how do they connect with development local development let's say experts yi nga xam ne ñoo nekk si sa gox bi constituency bi let's say nga am CCF nga am UNDP nga xam community development officers boo amee project bi ak VDC yi da ngaa ñëw waxtaan ak gars yi xool lan mooy seen priority areas yi ak nag ngeen mën a defee project bi da ngaa gis ne project bi dafa this year dañoo concentrate for example Kansala 500,000 booxul drilling machine la ñoo jënd ndox Kansala jeex na bi ko benn machine dafay gas sawan ak sax soo bëggee bool ñu gasal nag du nekk free waaye bool su ne 120 la 60,000 ngay fay wala ñun moom bi ne gasal yow yaa jënd sa tànk bi ak sa stand bi ak sa pompe da ngay gis ne man mii dinaa am tool bu ponkal bu nga xam ne sorans in next 10 years 15 years am gone back to Fuji waaye duñ def loolu noonu te nguur bi wax na xool gars yi because you cannot use taxpayer money di jënd lu amul solo benn milling machine wala benn bool benn 500. waaw foofu laa bëggoon na ñëw parce que in most cases tamit ñoom loolu leen dee wax some of them lu ñu dee wax ne de go back engage community bi ñëw ñu gën a bari li nga wax milling machine lañ ci dégg wala support. waa léegi lampa yi rek la ñoo jënd lampa yi rek la ñoo jëndal di National Assembly don't give them the cash so da nga dem indi project nga wax leen ne xaalis bi foo koy dugal ñoom ñooy def disbursement bi sax ñoom ñoo koy fay but impact bi tamit comme ni nga ko waxee ndax right consultation bi mu ngi am ak waaw lii laa dee wax waaw boo jooyee boo laajtee dof for exemple loo bëgg a lekk mu ne la man tey si kaget laa bëgg a lekk xam nga dof bi loolu la bëgg waaye nag yow ko am xel loo gis so woo ma nekk ma di wax ne ni comme nii ñu nekk si conseil dof lañ non exemple nga joxe ma jox la another example ku musta foog ne dina am lampa light moom sondeel la dundoon ak kerosene ak living matter aw ma naka laa ko dee waay mu gis lampa moom dafa wax ne jooma lampa waaw on li ma nekk di wax moo tax ñu ne la nun ku ne government li ñu war a add si constituency development fund mooy it has to be expert led experts yi ñu nga xam ne xam nañ fan la community bi war a dem ak naka la ñu war a fa aagee nekkut yow ñu la community bu la select man xam naa li ma nekk di wax in the case of Kansala community yi ñu taana yow si parti bi ne ñii la kenn su ñëwee ñooñ ngay dem ñu ne la waaw defal milling machine defal boobu but what about the youth? What about the other women group? What about development experts? What about Brikama Area Council, some planning unit? Consult them. ñu ne la ok luñ gis mooy ñun suñ data bi nii ak nii ak nii waaye adduna bi mu ngi dem nii ak nii ak nii right now yéen li ngeen soxla mooy lii ak nii ak nii parce que soo leen defee lii ak nii ak nii daf leen ay jóg lii ak nii ak nii ak nii dangaa gis ne nekku ne dangaa dem si women ñu nga xam ne waaw woo ma ne xamuñ waaye comme they are not expert in that area so the argument is liggante leen ñi nga xam ne xam nañ yëfi development ñu advise la yow as an MP nga am that widespread consultation
moo tax man li ma gëm mooy all the MPs must have what you call development expert committee si seen constituency bu nga xam ne ku nekk fale ak community based organisation yi nga xam ne ñu ngi dëkk foofu noonu because dañu am different perspective they will add a lot of things to your table then you have options but to some extent tam da du ñoo wax ne 500,000 it's not much pour xëy na yenn yi ñu ko ñu war cee dugal xaalis bi ba mu war a am impact it's about community tamit constituency entire constituency war a am yearly 500,000 dafa tuuti dem nag so dafa dañuy wax lii it's not enough dafa tuuti yan doon waaye impact bi tuutiwut waaw ndax dina tax yow li ngay wax ni some constituents like Olyundum it's almost 14 to 13 village 500,000 how can you okay now let me give you an example okay I always argue this 500,000 xaalis musta tuuti musta rëy maa la wax fen bi nii boo amee amal 20 million sax gis nañ ko sàcca fii ñaata million because xamut steps yi fa la muyee dem jël hôtel jënd mobile may nit ñi because xelam foofu la toll xaalis xel la nomba la rek xel mooy dogal lu ne for example ma jox la exemple dama wax fooñi waa fooñi it's part of my agenda you know ma ne leen agenda what 2026 no my when I was vying for parliamentary election my 7-point agenda man rek maa am agenda bu correct loolu mooy dëgg bi non yaa ngi no I agree with you maa binda ba nga jox la benn point gis naa agenda xam nga la am la ma ne ko lan wax na dëgg xoolal Amadou in Fonyi Councillor for example yes but before that the entire Fonyi region we get $22 million in 5 years for your information $22 million plus dollars in 5 years loolu la nguur bi di jox to National Assembly members for 5 years what about councillors léegi da ngay gis ne councillor bi su amee nangam moom 200,000 waaw yow MP bi nga am nangam loolu 700,000 West Coast this year dafa yokk di 500 la joxe good ok loolu council loolu la joxe almost agud 1 million léegi ñaata woot ñoo nekk foofu ma ne leen 500 bu ñu am nii is for development so nañ ko xoolee nii boo buggee lansin pour lifin foreign exchange bureau de change yow as an MP ak sa councilor mun ngeen koy liggante ngeen am for example like Fonyi remit bu nga xam ne man ku dégg Fonyi every month am na li maa yónni di waaye si kan laa ko dee joxe yu na la xëj naa wala keneen léegi mun nañoo am bu nga xam ne ñun waa Fonyi yi bu ñooy yónni foofu la ñooy yónnee ñu am lu ñuy fay loolu noonu dafay nekk di multiply da ngaa gis ne la seen teg 20% ñu ne boobu pour scholarship la si profit bi ñu ne ok 50% mooy opération admin salarié am yooyu ñu ne ok lu des dañ koy defee laisser nangam sports development da ngaa gis ne loolu dafay continuer MB bi su demee sax keneen su ñëwee am na business parce que lan la léegi dañoo encourage nga xam ne yow Fonyi nga dëkka soo yooni jagut sax yow ngay dem Fonyi te dañoo am comme yu na lu mu am dañoo am lu ñuy waawaat constituency stores bu nga xam ne xaalis boobu like 500,000 boobu noonu mun nañ si jënde yépp maalo waaye dañoo teg benn $10 dalasi rek wala $5 dalasi da ngaa gis ne waa constituency foofu la ñuy jëndee profit boobu noonu la ñuy use muy continuer si leneen loolu moo dee yóbbu dëkka soo keneen dina wax ne waaye soo defee noonu yu na nag business la ñooñu dañoo ñàkk man foofu laa doon waxee good ma ne la ok léegi boobu noonu comme que loolu la paakal boobu noonu waaye lu tax waawloo ak yu na nga ne ak yu na xam nga léegi li ñoo def ñun duñu spend benn xaalis waaye dañu bëgg a ngeen ubbi office councilor bu nga xam ne ñun dañoo encourage suñu nit ñi ñuy yóoni waaye ñun nag da ngeen yu job lu ñuy wax corporate social responsibility it's true too wala yu ne ok naa léegi yéen def la loolu ñun suñu 500,000 bi sax suñ buggee ñu séedoo ko waaye nga yu ne lan lañ bëgg we would give you our market because councilor am na market léegi market bu ñu laa jox the strength of the market ñun langal lañ bëgg first year bi borehole drilling machine lañ bëgg so da ngay borehole drilling machine boobu noonu jógeewut sax si constituency development fund yu na moo leen naay job boobu noonu parce que ñooñu you have a kind of an agreement nga xam ne dañoo am seen bureau foofu noonu te ñuy yóoni ay soldat ay police ay teacher pour jënd saaku maalo 2,000 3,000 10,000 foofu lañ koy jëlee
That is how you develop. ba pare loolu mu nekk di 5 constituencies yëpp waroon na am. This is it. Even 500 yéen bu ngeen a am da ngay gis ne at the end of the day sax boobu yéen doo leen ko laal moo tax ma ne la xaalis is number. sa xel bi fu mu em sa xaalis bi foofu la dee em. sa xel bi su emee tuuti sa xaalis dina em tuuti xaalis doesn't matter. It's about how you go about development. The know-how. Yeah. So 22 million plus. Wow. Is Almame sitting with Tumani, for example? Bakari, Ami, Dembo, call. Hey, we are blessed. I'm a lot of directors. You know how many millions like money. Ports, I'm director. Nawek, I'm director. Social security. We have a lot of foreigners also there that are top. Okay. And other places. Those people, they are expatriate. Every year, I'm new one. Regional development forum. Bu nga xam ne da ngeen ay toog ñu xelal leen lii lañ am naka lañ ko war a defee nañ ko budgeté nangam. diwul ko waaye yow almaa dafay toog rek mu dem si benn dëkk waa boo gas nañ boobu tumaani mu dem milling machine keneen mu dem so it's not coordinated. And then, yeah. We can also say from that 20 million dañoo decentralized from that 22 million because loolu is certainly there. We work with banks. You know, okay, Brefet, banana plantation, right? For you cancel onion, right? Yeah. Fale cassava, right? That money, you for you, yeah. New gas boholi, ball drilling machine, gas yep, region yep, funem specialized gardens with extension workers, work with Ministry of Agriculture, work with local people. Only $22 million it can make when you become the bread basket when it comes to banana and others. Lila government di wara wax parliamentarians yi te suñu ko defut ñu jéné ko ñu yóbbu ko feneen. That was my argument. Yeah, that's fine. That's a good one. But also, you having this in your mind, ni ko waxee fii léegi nit mu la déglu would be easily inspired. Definitely kii li moo wax. Yeah. Dégg la. But have you attempted once sax pour nga engage leen on this? maa ngi toog su ne engage ma leen bu ma àggee I have called. I'm in contact with all of them. Yes. This is a man. Small been there against Alman. Wala audio. Alman first like what they said. Dama koy call do pics. Dama koy text do pic. Demanding I will call. He will pick. We will discuss. But no action. Bakari the same thing. Dembo the same thing. For benefit no because we don't have that rapport. No bam. Sometimes more low. Sometimes them to find them. But these are people I engage, and I hold talk shows. In local language, audios to release for people to see what we are trying to talk about. After the election, I'm open. So my idea, for the better. But you know what happened? Wow. Whatever that they're doing, even if I'm there, you will see what happens. They reacted. And I continue to engage them up to today. When you them on China. I'm on a guy that you demon a lot of them went to China. Wow, certainly. Back at we were talking. While he was there. Well, when we will see. Up to date we will see. But I don't have any grudge. Wow, definitely. To show you that. But, yeah, because man. Yeah. Do say for anybody. You are an authority. If I have an idea, I come to you, I tell you. All right, I can be a witness for him. Wow. During the campaign, mom regular gis mu call candidate yi nek in Foni in an press conference. Naka la dëkk bi tuddaati sa Kamfenda. Definitely all of them then ñëw, including moom nga xam ne sa candidate la. moom li fi nam rek laa gis opponent am rek laa gisoon ñu wutoon bon ñoom amul Biden amul moo nekkoon Biden amul moo nekkoon MP bi moo nekkoon waaye it was very nice moo ko organise moo fund everything ma ne waaw ma ne man musuma gis lii de kuy xajoog ay nit nga oo leen pour maa ko fund yes ma jox ñëpp plateforme wax seen agenda yes I was there so xam nga kooku du ma ne bu problème tamit amee man maa jël Paradise TV fond trip bi yëpp source yu amoon ak sel yu daanoo ne pour éléguer si bi ñu def ko documentaire yeah definitely xam nga leena moo si ne man lu ma dee always motivate when it comes to politics is su ma baamel laa day gis because man xam naa ne benn bés rek naa dinaa man ci 50 rewards yàlla ne yow sa documentaire bi am na ku ci mu jégalu si yàlla bàyyi ma jox la man noonu laa ko dee gisee so for me it is not about position te ku ma xam dëgg da ngaa xam ne it's not necessarily boo jëlee dafay uti lu mooy lekk. That's not the issue.
Okay. You know. That's fine. Like, if you talk about... I'm coming to this. Wow. Do you know why I think President Barrow should act? Because taxpayer money, guy in Lincoln use a correct. Yeah, but this is National Assembly. It's an initiative by the National Assembly. National Assembly, they have that. Exactly. So they will have to decide for their own. Ñom ñoko yokal sen bopa dem len be set okay xaliss bi duñ len ko jot directly ñom ñoko initier waxtane ko be tay da nga wara jël indi sa project ñu so president Barrow bu ci buggé dugal lo xam lolou tamit mën nañ ko gisé leneen. Okay, so that autonomy you talk about is about executive, this is about the legislature, they have their own program, so they have ñoo ko wara doxal. Okay, negi. Wow. You see ñi yépp ñu nekk ci position. Wow. Am nañ boss. Same boss moy yow ak man. Wow. If the electorate are conscious, ñu gis. That is it. In fact, I know I'm even coming with another article regarding the recall. Recall, mu ngi ci constitution bi waaye am na lu manqué. The parliament should pass an act pour nit ñi mën a toog di recall seen MP suñu defee lu bon. The president should post that. He has the majority. loolu de moom da ngay gis ne ku deful lu ko rek mu ne la xawalal soo deful liggéey bi rek sa nit ñi dina lay recall. Bon nit ñi naka xam nga loolu tamit problème la est-ce que Gambia that level of understanding loolu am nga doole pour recall nit ki and all that fan nga mun a jaar that electorate si fexe nañ benn ñi xam loolu. moo tax ma ne la. parce que yu bari tey sa programme bi nii xam nga lii is one of the ways. It is absolutely the order is ñun ñu nga xam ne xale lañ mun nañ read mun nañ write mun nañ understand ñun ñoo war a dugg tamit si politique di dugg si gox yi di explain suñu yaay yi suñu papa yi. gis nga information is the most valuable thing. nit ñi suñu amee information rek they decide better. waaye su amul information. Information is power. Is power, yeah. mooy sa doole soo xamee bu may def Biam radio programmes am na ñu nga xam ne dañu after show day may call ñu saaga. yow da nga réew. xale bu ndaw nga judaanguloo looy wax but that is not a problem to me. They even insult my father, my family. Why man, my family, when I told them I'm going into politics, I told them, you know what, they will even tell you that you people do not even give back to me. They will tell you that I don't belong to this village. They will tell you that I'm not a Muslim. They will tell you that I'm not this, I'm not that. But you should understand that I have decided to go into it. So you understand that. See it as just, so I have made them to be psychologically prepared. Of whatever coming. Of whatever that is coming. I told them I'll go to jail. All that, you know, when you want to venture into something serious like politics, you must put all the options on the table. Yeah, of course. Certainly, especially in African politics. This is it. You know, it's so much. So that your family is prepared, your wife and everybody is prepared that there is a day that they will not see you. Nala ko askan bi jàllal rek ba pare mu nekk si yoon. Loo si góobee rek war nga ko mën a gar. All right, léegi this community development stuff, you know, pour ñu jeexal foofu balaa ñu ñëw ci li tax ñu invite ko sax moom. mooy that lack of coordination at the local ground tamit bu ñoo wax. For example, yaa ngi wax NAM mu am 500,000 constituency fund yearly. Councilor bi am a similar, for example, in West Coast. In West Coast, yes. But ndax ñoom ñaar ñu ngi work together closely. Is a problem. Another thing is, another thing is, exactly. Another thing is politics in local development. Sometimes the NAM is in another party, the councillor is in another party. Their objective should be the community development. Yeah. But that rivalry, always. My awareness people explain. Wow. Lu wara am du am. Am nga lu tax lolu Musa. Wow. Ñaaka am proper policy regarding and regulation regarding this constituency development for. You know, even local government, you have what they call a planning unit or department. Legi, National Assembly, we're going to new assess, new review. You know, okay, legi, constituency development for National Assembly, we are independent, yes. Why you for Jogere, Yangi am local government area. Then you are local government area, nominate independent experts, development experts. You submit. See you as a National Assembly member, you are submit to Parliament. Or you have a committee at the National Assembly, they are development experts. Oriented. Community development.
loo mun di assi ñoo xam ne ñoo ñooy ñëw assess ñu evaluate ñu xool ndaa yow fale dañ ko soxla yes loolu mooy tax ay rivalry ay yooyu noonu because man naa yow la leen ñooy xeex fekk yow amuloo si authority man awma si authority waaye because they have absolute authority so ñooñu seen rôle would have been just to submit community bi lu mu bugga not to dictate lan moo war a xew si community waaye lañ ko dee defee soo demee campagne nga dégg ñi dinaa leen jox booxool soo xamee ne sax booxool yes is not bad waaye nag lopitaan bi amuñu ambulance nañ liggante loolu luy sax moom da ngaa bàyyi ambulance bi parce que digloo lopitaan da community bu nga dig ngay dem def so loolu how to cope that the parliament should review and come up with necessary regulation parameters nga xam ne kenn du mun a def rek jóg nga def you have to coordinate it this is the idea and that coordination is locally rivalry bank fa there has to be laws and regulations nga xam ne mooy guide guidance boobu is a problem because even soo xoolee right now problem bi tamit am na nu mu amee ci kaw ne diggante the local government councils and the ministry of mbala ma ne government sax for example that working cordial relation for the benefit of the people for the masses loolu tamit nekkul fa for example defante bi politique bi here and there dafa deter a lot one may argue ne tey bu fekkee ne proper coordination am na wala collaboration am na tey diggante ministry of local government lands and this local council some of this the hardship yu ñoo nit ñi fees in community level moo nañ koo soof yoon yi boñ yi pax yi booy nawet flood nga gis nawet di ñëw doo xam sax ñoom wax nañ ko for example in KMC wala West Coast what would have stopped nawet mu jege nga am KMC toog NDMA ak National Environment Agency ñu coordinate together what can we do balaa nawet bi jot ñu liggéey ndoor ñu wàññi li nga xam wala ñu ubbi yooni ndox ñoom buñ ko ba doo ko gis daf doon gën a baax waa xam nga lu tax loolu amul lu ñu gën a sonal si loolu boo gën a laal na si tuuti ba lu ñu gën a sonal mooy ne nguur wala parti ñoo ñu wax falal ñu kii leen indi waaye su fekkoon ne dañ bàyyi askan bi ñoom ñu tànnal seen boppa ñu askan bi tànn war ne mun a dem ànd liggéey gox bi yes dafa bari askan bi ñi dem si dëkk exemple ñu dem Kamfen waaye foo ñi moom ñoom ñoo tànnal seen bopp for exemple su fekkee exemple boobu mu jox for exemple soo demee suma constituency bi ñoo tànnal suñu bopp ñaari nga dem sabax ñoom ñoo ko def am nga fu mu nekk di waaye bàyyi ma free la moom déggul fu ma waxee yes fu mu nekk di waaye mooy like for example man Fooñi laa jógee and I know the place Fooñi it doesn't matter what you know what you don't know as it stands na yaaje mel ne lii laa bëgg man def naa campagne toog boobu suma toogu la bi ko xam naa waaye the 11th hour personal messages from Yahya Jammeh were coming more influence wow yes people listen duñ dof boo koy bu anifane naane but the issue is ñu ne la anifane o naane am na yeneen du ma ko mun a wax fii personal yi nga xam ne I have that bi nga xam ne message bi nga xam ne dafa jógee si Yahya Jammeh to me and my family mu ngi ree dara boobu mooy ba xamuloo ne Yahya Jammeh dafa yónni nit ñi to my family do you know that xam nga I will not say that Yahya Jammeh dafa yónni because ñu ne Yahya Jammeh there is a relation yaa mag ñun there is a big relation te mas ma Yahya Jammeh la yaa may jël a lot of connections te moom tamit laal naa Bojang ñaari yoon man mi laal naa Jammehkunda ñaari yoon si suñ tradition si waaye a special message la yónni to my family with a lot of things you know Jammeh being Jammeh so ñun dañ daan campagne we know 11th hour I know guddi lañ dee yóbbu téléphone oto spécial buy dem si alkaali mu kool su ma ñëwaatee ma dëggay ne nii naa so we know so people don't vote because they decided for themselves they vote because foofu lay waxee foofu la nekk di waxee Bojang definitely get me ma nag la see Allemagne rek kenn bokku si bulu wax sax doo leen dem I have the text yes but that was what happened no one of his campaign member daf ma ne boo ñu gars yi sound system rek leen doon campagne suñu leen ne bari anifane naane ñi play sound bi auzu billahi mina shaytaani bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin 3 times yooyu gars yi daanu leer audio bi kay moom moo daaneel saa waay ok léegi foofu laa la bëggoon a ñëwee that's good too loolu that is their belief so loolu leen gëm and it do a lot in this country but nga baal ma daf laa wane rek ba léegi mu ngi am kàddu si loolu léegi but loolu is there anything kon lu mun a change that
léegi mu tey. parce que tamit su fekkee ni ko waxee nii leen di expérience yu. waaw loolu nag. waaw dafa dem si gox yi bari. Amadou man dem naa si gox. fekk nit ñi amuñ awareness bu nga xam ne ni duñ déglu loolu ndax. seet ku leen ne parce que yow imagine nga dem si gox ñu ne leen si président bi suñu indi leen mbaam sax kooku la ñoo sànni those people you think that they are correct. so naka ngaa ooyee ñooñu. ñoom duñ oppose nguur lañ wax. bu leen indi leen mbaam sax ñu ooteel ko. waaw mooy lu président bi tànn pour ñoom baax na. so that's correct. non loolu moom. loolu baaxul. léegi ma ñëw si loolu askan bu correct du ko def. askan buñ eewu. buñ yee du def loolu. gis nga luy problème bi. waaw dama dee woon nit ñi and all the time dama ko dee wax man dama foogoon ne imaam yi wax nañ di ko waage. all the time yàlla lakkuñ ñu because jaamuñ ko yàlla daf ñuy lakka parce que usuñ suñ xel dafa naari defar fekkee ma ko waaye ñu ne ba xam ne naari na defar yàlla nag amul lu ko naari defar mun na def lu ne waaye comme si wax bi bu yàlla joxee xel mu jox la everything as a human being yow nga ne doo xalaatal sa bopp dangaa xalaat manga lu mu wax danga foog ne yàlla dafa kontaan sa affaire parce que danga tuuti loo yàlla la parce que yàlla am na lu mu la jox pour yow nga mën a xalaat sa bopp mu jox la free will waaye nga ne man du ma use ma xel man damay xaar xel kale dafa mel ni xel yàlla bu mu defar yow sa bopp da nga ko tuuti liggéey yàlla bu mu la jox. mooy ñu gëmoo sa bopp daal loolu mooy problème bi. this is it ñun gëmuñ suñu boppam moo tax yàlla sax mënuñu ko gëm loolu mooy problème we don't believe in ourselves let alone believing in God nit balaa nga gëm yàlla da ngay gëm sa bopp bi parce que yàlla jox na la yépp nga xam ne am naa bët am naa lii waaye ngi am bët nga ne yow doo use sa bët bi seet da ngaa wax ma nga seetal ma nga wax ma te yaa ngi amee bët nekkuloo finki oo soo loolu moo nekk suñu politics in a lot of the places politics of personality cult la politics bu fi nekk is politics of cultism cult la loolu lañ nekk di gis si a lot of political parties Mama Kandeh lu mu wax ñëpp loolu la mooy toppa UDP Ousainou Darboe lu mu wax loolu ñëpp loolu is not politics loolu is cultism cult moo si cult la day happen kaadu ndigal waaw so loolu nag nekkul li nga xam ne sax yàlla si kontaan na nit da nga war a use sa xel nga déglu nit ñi moo tax ma ngee oo Gambie nii 5 years toppaleen politicien xam nga loolu pour déggal loolu ay look at the west da ngay gis ñaari politicien ñu bokkutoon gis-gis ñu dem ba ci kanam kii ñoo fekk ci kii but based on principles bi ngeen àndee di moment yow nga def benn acte moom bokkul lim gom principle am dafay withdraw wala mu resign immediately. so li nga wax dafa wane kii ànd nañ but my principles would not allow me to continue with this guy or with this person. you are very true. am nga loolu démb rek waaye ñun fii est-ce que loolu am nañ ko fii. démb rek maa ngi doon seetaan am nga Amérique fan naa lu des bari pour ñu dem élection. waaw ma xool speech ma koo déglu ma ne oh xam nga ñun kañ la ñoo am dis xalaat si ba xool jabari Obama bi mitinam bi lu mu doon explain système bi tam ñëw candidate boobu ak Trump yëpp ñoom ñaar bi ñoo dibéet ma déglu waaye Amérique ak lu mu développe yëpp waaye mu ngi xool ne moom lu ko gën a yitteel mooy ñoom réew mi mun ñi nekk benn gis ba waaye bëgguñoo gis ku fee ñëw di leen separate divide ñu nekk benn economic of America United of America ay non wax ne kañ la ñoo am lii koo xam ne dafa toog di ñu waxal value bu réew mi am bëgg-bëgg réew mi waaye ñun dañoo toog fii maa fee ne ba faw kii dëmmu la kii nooxoor la ba pare ñu ne dañ bëgg a mel ni ñoom that cannot possible. foog ñu am nag bu fekkee ne na ceeñ. Gambien bi wala Gambien si ñoo ko mun a ceeñ. naka lañ ko ceeñee Amadou. parce que loolu laa wax naka lañ ko ceeñee loolu mooy waaw. xam naa boo fi leen foofu. fekk askan bi agsi wuñ gis nga kan représente National Assembly ak councilor yi chairman yi loolu yooni politique si waru soo nekk gox bi ñoo ko war a décider seen bopp fekk àgguñ si gox bi di ko décider seen fekk suñ fa faree dañoo teg ne ñukk parti ni yekk bu naxari ñun suñu waa dëkk bi ñoo ko moom Amadou leen gis ne moo ñu mën a yóbbu in National Assembly sànnil ko mu dem fekk àgguñ si leebul boobu duñ génne si problème yi nekk councilor ñëw ñu ne kii tam moo ñu doy waaye ñooñu bu ñu yéenee boo jag est-ce que si nekk pour ñu ànd dina nekk problème pour defar benn gox benn ay nit. waaye si nekkee ne Amadou. waaye boo amee système bi nga xamante ne jógee na west kii jógee. waaw loolu laa waaye soo amee système bi nga xamante ne tey li moo nangu wala li gën a bari mooy tey ñi nga xam ñoom ñoo nekk électoral si ñu gën a bari tey ñuy gën a fale. ñooñu dina comme ni mu ko waxee am na ñu ku ñoo déglu wala wax ne man du ma oppose nguur wala man fi ma faree
foofu fu ñu ànd rek man laay ànd aw ma date waaw loolu mooy problème na Amadou pour mun a dégager suma bopp loolu moo tax waaye ñu léegi ñoo fal duñ mun a ànd nekk liggéey système boobu am na ñim feeboo te am na ñi nga xam ne dañ taxaw ba gis ne système boobu moo fee continuer di dox waaw loolu nag benn waaye fiw léegi benn exécutif li ma jàpp mooy li Bojang wax mooy ndaw ñi waaw ñooy war a simmeeku comme ni mu ko defee dugga ci politique waaw dafa am ndaw parce que ñu réew def bu nii nekk nag ndaw ñu def nii moo am loolu laa la non am na ndaw yi nga ndaw ñu nga xam ne ni jàng bu bëgg a dee waaye dañ la def nii naka aw kan yi si doo gis te loolu moo fi gën a bari ki war a dem génnee loolu ñooñu ñoo day xeex pour ñu am place ñooñu duñ laal soo gisee ren ma am disappointment bu rëy si na sa ànd ba amoon si yaakaar ilay bi fan naa bi Gambie ba ilay bi indépendant mu ngi door a am soo askan bi traité neen foofu tuuti because diw leen bëgg président indi ñi diw wala parti indi ñi diw ñu ne ko bëgguñ kii leen bëgg ba loolu xam nga la exemple boobu dafa dox ren waaye nag ñu oyoo loolu ñoo ko yàq parce que ñoo dem ba fële teg fa seen daanaka loolu den li ñëwaat si ki nga xam ne nii moo indi ñu ne ko du kii la den fa waroon a nekkal askan bi waaye ñu indépendant yi yëpp a dellu back to di camp bu doon soldier they are base that's not correct den disappoint askan bi loolu baaxul waaye suñ ko maintenir noonu foofu benn élection ñaari élection nit ñi dinañ xam ku ñoo tànn waaw léegi Bojang anything else finally on this bala amee looy daanale on this thing balaa ñoo move on li maa ñaan mooy waaw nañu toppa luwaay suñu parti yi waaw give you a case in point APRC constitution dafa wane tànna wala tànne bu mooy am balaa élection dañu war a am lu ñuy wane constituency conference constituency conference ba nga xam ne yow da nga bëgg a taxaw kii danga ñëw taxaw constituency seen representative man ma taxaw ma wax lan laa leen amal lan laa def ak fan laa leen mën a yóbbu kii tamit ngeen jiina comité yi toog ak representative si vote am almaame nangam loxo kii landing nangam loxo amul nangam loxo then comité bi ne tey moom yaa ngi fuuñi de lii ak nii na demee da ngaa gis ne constitution bi dafa joxe loolu pour nit ñi mun a déglu kii mooy kan ak lan la am toog xalaat boobu noonu am nañ opportunity because dañoo déglu si ñii yëpp waaye loolu moo dul am for exemple man waaye Kamfenda la ñu waroon a def sélection bi comme the whole district would meet at Kamfenda Bantaba pour man ak almaame ak keneen ku soola ñu ñëw waaye yéen tam na yéen amee leen kay dina Bojang di last minute des boobu noonu man dama dem ba si Bantaba ay toog ñu toog ne waat ko ñu ne kani la waaye foofu jeexal nga wax sax jaruñu fee sori parce que am na ki nga xamante ne mooy design moom bu décidé moom ba pare yéen amee leen kay di parti nag constitution bi amee leen ko political party non loolu non lii wut non this will say the democracy in political parties loolu war a am sax amu fi there's an argument am nañu gëm nag am na but yow de si ñoo ko gëm nga bopp non man dama la laajte man li ma gëm mooy political party kenn moomu ko démocratie mu ngi fa wala newu fa démocratie si ñenn ñu ne mu ngi fa yow loolu nga gëm wala xaaral bi ma am parti jërëjëf man boo ma dugal fen demal fële waaye waaw jërëjëf selle de ñu gërëm leen sant leen bu baax daal ci bii tëj kaane bi bii tëj buy bi non naka nga koy maccee non loolu man li ma wax dafa leer de man ma wax la ne amut si parti bu nekk kane si bopp baaxu moom am na political party yu am démocratie nag benn de bu moo doon joxee baaraan tuuti benn laa see wax mooy bu ñoom Halifa Sallah waaw mooy xam nga boobu tur sax fa gudd man mënuma ko UDP tamit da ngay apply ay no waaye APRC tamit dañoo dem congrès Amadou yooyu yëpp daf dee am yooyu noonu loolu ay tur la waaye dama la ne bu parti bu nekk ñu ka fa ne si bopp bi moo ko moom loolu démocratie loolu am di déedéet ay si looloo fi am di non boobu beneen débat la waaye bu ñu ci dugg baax na waaw man boobu moo xanaa boo leen ci buggee job boo jot dina ñëwaat ñu def si spécial discours daf laa ne amu fi about political Afrique la amul sax in general IEC kay parti bi taxawaay IEC si political party yi la ñu war a seetaat waaw Gambia mënut a am 19 political parties réew mi yëpp ñuy tudda fi ñaari ñetti parti loolu tamit loolu moom si loolu si nit ñi la waaye foo dem noonu la 19 foo dem tam daanaka loolu la de adduna bi foo dem loolu la rawoon am na ñi nga xamante ne moom léegi ñu yëng ba am na yeneen duñ dee dem élection sax mun ña political party boo koy foog non am na ñi nga xam ne turi parti rek leen am temps bi su jotee nga bokk si président waaw am na ñi nga xam ne turi parti la rek arama foom parti rek si président bi ñëwee ko bokk coalition ñu seen la council Europe ambassadeur o yooyu noonu waaw Sénégal moom dégg na am nañu about more than 200 waaw non Sénégal moom seen parti dafa ëpp moom parti kenn Afrique moom ñëpp bëgg a nekk njiit waaye yëpp xoolal léegi bu nekk ñëpp bu bëggee nekk njiit kan la ñoo jiite kuy jiit xam nga dégg naa Seydou Ndiaye mu ne woon ñu moytu
ñu moytu lool maanaam parti yi ëpp ñuy sànni kat waaw loolu moom affaire la de waaw mun a ñu moytu lool tam jumaa yi ëppee julli ñu moytu lool tam sëriñ yi ëpp taalibe yi waaw jumaa yi tamit ëpp jullikat yi loolu affaire that's the problème mu ne na suñ moytu sëriñ si ëpp taalibe yi waaye suñ moytu tam parti yi ëpp ñuy sànni karta te foofu lañ suñ fa àggee loolu problème la moo nekk honorable keroog mu ngi ñoo wax ne maybe am na ñi nga xam te ñu they are on the process of registering benn ba wala ñaar loolu tamit is another thing but loolu yëpp xëy na démocratie bi moo ko laaj and all that so it's good ku am idéologie maybe foog nga ne lu fi nekk nekkul lu gën nga indi sa own dem register parti yaa ngi nii jigéen sax respect guñ ko comme li ñu ne boo defee góor def jigéen sax loolu moo laa woon sax loolu sax respect guñ ko waaye loolu dafa nekkul fii di mu ngi fi kay loolu danaa luwaa la da nga ko war a def ku fi fal ñu falu la bu nekkul luwaa sax dafa war a nekk Sénégal kay ñoom ñoo am dat parity xam naa ne loolu ñoom dañ ko xee ba am ñoom dañ ko jigéen ñi ñoo ko xee tey boo demee ñoom in any local government for example lifit góor jigéen jigéen góor waaw Amadou bu nekkul loi bu ñoo dem yow soo defee sa nomination bi defuloo foofu noonu ak respectu dañ lay disqualifier waaye problème bi mooy boo jël réew mi fii yaay compagnie bu ñu noonu nii campagne jot ñoom ne nii ñu bëri dinañ folleeku waaye ñoom itam bu fi jigéen taxawee sax ñu ko commencé xoolal musóoram kii xamul boppam jigéen ñi seen boppam ñoo koy gorojël ba góor yi duñ ko sànni so ñoom ñoo war a fight seen fight téye am seen fulla ak fayda te bàyyi tëgg ak fecc ak toggu mbana yi ñoom moom réew mi neen seet ku baax ñu koy dénk réew jërëjëf ñu dem ci beneen ponk bi boobu am na solo xam naa bu ñu toppee politique bi dana jeexal waxtaan bi te directeur dafa war a wax leneen di founder and CEO tey moom dem na fooñi de tey moom dem na suma gox moom tey woon na gars yi ne xam na fooñi te fooñi moom bokk na ci pare te xam naa ne parew ko bàyyi gars yi te fuñ jëm soriwut waaye yàlla baax na we have more time to discuss all this inshallah in our subsequent programs and other editions as well. Just to remind you, if you are just joining us, this is Eyeafrica TV and you are watching your famous GMA, that is of course the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV. It's the first day of the 11th month of the year, that is November. If today is your birthday, once again we wish you a very, very joyous and memorable celebration. We are talking to the founder and director of Kaboom Academy now, of course, Mr. Abdoulaye Bojang. I know he's a politician. We have been discussing political related issues, but we want to shift on, shift the gear to some academy or institution related matters, if you like. Yeah, Mr. Bojang, ñu dugg ci waxtaan bi da nga initiate an academy nga tuddee ko Kaboom boobu sax man ma diggee su tur bi ma ne bii moom force dama xool waaw dana ko firi fii nag waaw dina ko firi kay foofu la ñoo tàmbalee academy soo gis nañ ci taxawaay bi bokk na ci yu bëree bëri xam naa li mu bugg a def ci wàllu dimbale askan bi waaye bu ci gën a am solo gis nañ partnership bu mu am ak Mile to Central Presidents pour taxaw inmates yi mooy ñi nga xamante ñu ngi ci présidence bi naka lañ leen mën a tàggatee dimbale leen ci yu bëri ba ñu mënal ko seen bopp xalaat bu am solo la ba def nañ a memorandum of understanding am na that partnership ak kaso bi mooy Mile to management bi so loolu am na solo but first ñu tàmbali ci initiative bi Kaboom Academy boo ci doon ñëwaat lan moo indi idea bi ba tey nga mun ko initiate ak ten tour bi bugga nañu xam lan la firi because moon ñam mu ne fo nga firi ko Kaboom ku joola de yes okay so first damay jaajëfal government of the Gambia Ministry of Interior, Ministry of Justice, and then Director Mane, Center, Gambia Prison Service. No, that may sound a bit surprising, by the way. It should not be surprising because you know, man, mom, I give you the Jew. If you are devil, I give you your Jew. That's a good one. Because those that watch him would always think, mom, government be mom, no, dorek, boja mom dorek, government be need, but when. You know, you give respect or due when it needs. Yes. So loolu tamit is fair enough. So waree gërëm nga gërëm boo foo waree tamit wax leneen nga wax ko waaye yow bu fekkee ne nga war a wax white nga bugg mu def black boobu affaire la de te moom du dugg ci yooyu. So ba alaaw nga continue. That's a good one. So because suñu nangutoon du mun a am. Yeah, indeed, definitely. Absolutely. Yeah. Man mënuma si def dara.
they can come up with different excuses. Wala suma idea bi sax ñu jël ko si man ñu waa minister education ne waxal UTG def ko. Yeah, of course. So maa ngi la jërëm di sant si loolu noonu. Because it is something for Gambia te noonu lañ ko gisee. And that du ma mun a nekk opposition. lu baax sax ma ne ko déedéet ma xañ leen si loolu man du ma def loolu. So we are very appreciative of Gambia government, President Barrow's government. This was a good thing. Director Mane did a great job, you know, and we salute him. And all his team members, Joseph, Luke, and many other educators, you know, Deputy Yip. We've been going back and forth. It's a very long time process. Yes, but Alhamdulillah, eventually we finally this thing. And luta ñu am initiative bi. Man dama foog ne war naa bàyyi adduna bi fu gën a baax dan fu ma ko fekkee. loolu moo nekk ñun yëpp suñu liggéey. mooy mission bi. ma toogee ma xalaat. Can you repeat that? Because so mooy adduna. waaw. dañ ko war a bàyyi fu ëppa ñun fuñ ko foog. fu gën. waaw fi nga ko fekk. loolu yow sa gis-gis la wala sa mission la wala ku ne noonu la war a gisee adduna. ku ne noonu la war a gisee yàlla moo tax mu bind nañu. soo ñëwee fekk fii adduna bi fii la toll. da nga war a fexe. ba mu nga am loo ci teg bloc. balaa nga jóg ci kaw balaa nga dem. soo da keneen bu ñëwee. mu tegee mu dem ci kaw. foog naa waaw loolu de foog naa war naa. spécial sa réew mi sax. léegi nag indi ko tam réew mi léegi. teg ko réew mi. waaye fii gars yi teguñ bloc de daaneel bloc kay leen. su ma jàng soriwul si islam sax. waaye am nga yàlla moom lu mu binda soo amee xel nga xool da nga si jànga su yàlla si lu mu binda. Quran baa nga fa. tegi. am nga Quran ni nga ko dee jàngee nekkul dem si daara bi rek de. waaye xool sax sa bët caméra bi lu nii. da nga si gis yàlla da nga si gis. yeah, of course. Of course. Islam bu nga xam ne islam la dafa am stage process la. keneen dafaa ñëw yàlla mu joxee sariya bii nii keneen mu ñëw mu jox ko beneen sariya yokk wala mu génnee lii lépp naka la mooy perfect yi lépp naka la mooy baax. soo àdduna noonu la war a demee. soo ñun dañu gis ne lii in fact am na lu ñu xam based on our research. xam nga doo start institution fekkee research. waaw exactly. lu ñu gis mooy bokk na si lu tax dëkk bi demul si kanam. because our approach to development is wrong. top bottom. Development mu correct dafa nekk from bottom top approach. So we don't start with the base like. This is it. You know, for us we start constructing the house from the how do you call it? Kulebi. Wow. Wavelength. Lentil and whatever. But the foundation. The foundation. And that defies logic. Don't wanna ju fake bill. Definitely. Not like this. Misplaced priorities. This is so you is okay. Boo xoolee suñu développement bi suñu schools yi lan lañ nekk di def so we realize the schools are contributing to the underdevelopment of the Gambia. lu tax school dafay jàngale nit ku nga xam ne da nga dem si school bi te mun a laaka nasara. waaw ok pour mu leer. da nga gis ne. for 12 good years. This is it. Well, more than that. Yes. So they may university, mom is another 3 years or 4. So 12 plus 3, 15 good years, wala 16 good years. Yep. Yaa ngi dem jànga waxi jàmbur rek. jot na ko mun a waxee mu neex. leneen amul ci. kon yéen si loolu ngeen nekkoon. loolu moo fi am ni parce que. nga nit da yow can you imagine dama maa ngi sang men di by the way maa ngi ko nuyu mu ngi siya benn vidéo. benn mère mu ngi ko wax. You have PhD, you have bachelors, you have whatever. With all that. buñ la yóbbee sax certain institution da ngay dem ñu orienté la waat. yeah of course. pour nga mun faa liggéey. sa xam-xam bi nga am nii doo ko mun a use. xam-xam kayit la kon. diplôme waaw continue. so ñu ne ok war nañoo am school bu nga xam ne du concentrate si student yi ñuy ñëw foofu noonu waaye dafay concentrate naka la mooy jàngalee VDC. si seen làkk. waaw mooy lan ngay jàng especially. da ngay gis ne. nguur su amee projet sax jox VDC bi daf koy mun a doxal. parce que mun ko war a doxalee parce que. xam na lan mooy différence ku dem Arabic school ak English différence bi mooy làkk bi rek. ñëpp am nañ xel. léegi nag suñu interpréter loolu noonu si kàllaama local pour VDC chairmen women and other people ñu mun a xam naka la ñooy yóbbuwee développement loolu dafay asi yokkute. si projet yi government di jox gaa yi.
parce que dañoo xam naka lañ ko war a defee. ok nga ñëw ñu nga xam ne bakit lañ comme seen dob yi neewut. school danga man jàng naa ak ñooñu noonu ñi nga xam ne di same classe. ñu zone. ba ñu wàcc maa leen dee recorder temps trip lañ dee jël because mënuñoo ànd ak nit ñi. waaw xanaa ñun waruñoo am school bu nga xam ne ak internet bu amee nii bu nga xam ne façon yooyu noonu mun nañoo toog seen kër mun a jàng. fekk seen papa seen yaay sonul si fay time trip ay yooyu noonu. ñu toog seen kër ñu mun a def seen junior school seen lifin high school even seen college yëpp mun nañ ko def si seen kër. without that back and forth accidents yi and a lot of things xanaa ñun mënuñoo am loolu noonu those are questions suñu amee suñu army bi yaa ngi basa yaa ngi am grade 12 results yaa ngi serve army bi how many years boo serve bi army how many years let's say 12 years nga sign dañu am yaakaar ne da nga war a am 4 years bu mujjee bi fu ngay jàngee fekke bàyyiloo sa poste bi base parce que pour bàyyi foofu noonu ñëw fii dafay jafe kon mun ngaa am place school bu nga xam ne da ngay mën a toog si camp bi nga jàng da ngay gis ne army ba si su jeexee sax da ngay mun a dugg si leneen Amérique soldats yi ñoo dee dugg si politique bi. ñan fan. Amérique even kii naka laa ko waaye Trump Vance fan la nekkoon these are soldiers ñu ñëwaat back to politics waaye lan la dañ jàng te man xam nga kan laa gën a gëm si politicien yi man góoma suma bopp sax ëppale soldat lu tax soldat dafa simeeku pour xee pour dëkk pour dee soo ko jooyee lu mut na liggéey yes waaye soldat yooyu noonu dañoo serve 12 years in the Gambia Army for example naka la ñooy defaree mobile sax mënuñ ko wala rajo lu tax dama apply on GTTI de waaye suma boss mu ne mun maa bàyyi base kenn du nekk suma place waaye yow yaa ngi nii base yaa ngi waa ak sa jabar yaa ngi waa ak sa yaay xanaa mun loo jàng yaa ngi base war nga mun a jàng da ngaa gis ne yow soo paree da ngay mun a am fooy dem loolu dafay dimbale économie bi te ñu ngi si jamono boobu ñu ngi si jamono boobu yes war nañu am loolu noos ku nekk farafeñi balaa nga bàyyi jigéen yu ëmba yaa leen dee dimbale pour wasin ay yooyu noonu da nga ne da ngaa dem UTG wala aywa pour yokk sa xamam parce que ñu nekk kombo ñoo ñu ngi yokk seen xamam te yéen nekk collège bugguloo gars yi raw la nga bàyyi yu nga xam ne ñu ngi ëmba fale te yéen laa war a gis gars yi ngir man dama wax dem yokk suma jàng te loolu sax dina tax loolu wala mu ngi tax government di ñàkk some goods personnel yi nga xamante ne yaa ngi kombo fii di jàng nga am ba ñu war la transfer si up country bi nga ne du ma dem parce que dama dem suñu leen da nga dem by force nga yu préfère yow nga resign nga dem si private sector bi oo nga resign toog dem continuer sa jàng bi problème boobu parce que amuloo benn opportunity boo demee fale fi nga mun a continuer jànga while si yaa ngay serve the country so you will opt to resign wala nga bàyyi liggéey bi you know nga dem si private sector bi loolu even from nguur mooy ñàkk teachers si askan bi ñooy ñàkk rek doctors si all sectors def ko def leen dee laal so daga la ñooy saafaree loolu waaw bokk na si lu tax we came about the other reason is this Gambia fen bi maa waxal leen ko boo demee aywa wala nga dem yeneen university yëpp ñu nekk si Gambia bi soo compté specializations aaguñ 50 waaw réew mi tamit lu problème la da nga gis ne dëkk bi yëpp lu ñoo jàng benn la dañ nuroo innovation élève si biir dañoo am ñu jàng de bëgg nañ ko moom economics laay man gars yi ko si loolu laa doon def loolu rek ngay dégg waaw so da nga gis ne accountant loolu bëgg nañ ko de da nga gis ne kanaa compter xaalis laa yooyu noonu yëfi xaalis la yëfi xaalis la moom demal yow da nga gis ne temps dina ñëw dëkk bi ñuy jàng dañu bëri waaye xam-xam bi yàqu bëri parce que yow li nga jàng kii loolu la jàng keneen léegi leneen li nga xam ne loolu bokk na si lu ñuy yóbbu kenn amu si benn qualification wala ñu am si qualification dafa néewi lu tax loolu di mën a am is because university du mën a jàngale yëpp parce que du ñu am koom-koom bi pour mën a fay ñëpp waaye léegi adduna bi yow yaa ngi nii Wellingara Eyeafrica waaye am na ko la nekk di seetaan Singapore South America whatever lu tax because adduna bi dafa am technologie bu advance te du kon school si tamit war na ñoo create système laay ne da ngaa gis ne li nga mënut a jàngal physically parce que amuloo ko koy jàngal wala mënuloo fay Gambian bu nekk Amérique te jàng na am na xam-xam bu nga xam ne xam-xam boobu noonu baru si dëkk bi mun na def
course bu nga xam ne da ngay toog fii nga am xam-xam boobu noonu moom mu ñàkkut liggéeyam in the US mu ngi continuer di yónni xaalisam fii dimbala nit ñam wallaay mu ngi jàngal nit ñi tamit. So that is the avenue bi nga created through this academy. This platform. Okay. Or any scholar, any Gambian foo mun a nekka yow you are an expert si li nga xam ne Gambia sax nekkuñ di ko jàngale. yow mun ngaa toog fale am nga sa qualification ñun dañ laa jox access bi yow nga launch course bi Gambian yi mun ko benefit fu ñu nekka ak ñeneen ñi. The other thing is we are losing dëkk bi suñu économie mu ngi lose. xaalis bu bari. ci lan. lu ñu dee wax education mooy online education. is 6% of global GDP. we talking about what? In 2032, around $400 to $500 billion worth of online education. Legi, UTG for example, lu ñu nekkee nii xam nga amuñ online component. Egyptian ku bugg a jànga UTG moom mënut a am university let's say in Egypt wala bugg na jànga si university nekk Egypt. su amee online Egyptian boobu dina fay xaalis boobu dina dugg si su koom-koom dëkk bi. da ngaa gis ne UTG nekkul ne 1000 students rek la ñuy jël si at bi wala 2000 ñuy jël si at bi la ñoo mun a jël parce que koom-koom boobu du leen mun a dundal. waaye da ngaa gis ne su ne online limite nekku fa. ndax bii ñuy seetaan bi nii limite am na fa nga wax ne 500 dañoo mun a seetaan bi. da ngaa gis ne koom-koom buy duggal si suñu dëkk bi dafay. on sànq li ma ne. gën a yokk waaw. loolu lañu war a def loolu moo tax ñu ñëw nii. boo waaye nguur defal nii ñu ne defuñ ko. yow as a citizen ñëwal ñu la ay support ñu support la. ok léegi nga ñëw si leneen mooy ñu xool suñu prison bi. waaw foofu laa bëggoon na ñëw partnership bi nga saay ne lan moo tax nga foog ne di first maybe port of call wala dina am njëriñ ma dem tey ci prison bi engage the right authority ma jaay leen idea bi wala wax ne lii laa am in mind here's an opportunity bi nga xamante ne mun naa dem liggéey ak prisons and why the prisons not maybe the police or whatever wala da nga feel ne like you need to go into the prisons and the inmates nga fexe ñu am luñ ci am lan mooy indi tamit that approach. waaw first prison is very very important. Okay. Research ne. Wow. 48% reduction in recidivism. Recidivism mooy nga def crime nga repeatal ko. mu ne education training daf dee wàcca. foo wàññi. ñu nga xam ne dañ dee def sàcca ñu téele yóbbu leen kaso ñu ñëwaat defaat sàcca suñu amee jàng ak métier daf dee. dafa wàññi lim boobu. wàññi leen boobu. Okay. ñun as a school we work based on research man as a nit I work based on research based on data. research boobu joxe na ko léegi boo xoolee prison kër ñëpp la dafa mel ni baane ku yàlla tudd rek da ngay dem foofu léegi da ngay dem prison 10 years yow kay li nga mun a def mooy hafisul Quran wala hafisul Bible. kon dafa mel ni ñooñu am nañ xel pour jàngate. lu tax du ñu dimbale ñooñu mun a jàng suñu jéemee ñu mun a moomeel seen boppa ameel seen boppa si saa di wàllu métier wala yeneen façon jàng. mooy orientation bu ñoo wax. so ñu ne ok boo xoolee surprisingly data buy ñëw am na ñu nga xam ne dañ jógee mile 2 especially xale yi dañ fa delluwaat. parce que lan la. dañu nekk mile 2 téye leen foofu ne emale leen benn place waaye joo leen gars yi dara li nga xam ne suñu génnee loolu lañ siy téye. ku amul lu mooy téye dafay dellu si lu mu téye woon. waaw. Yeah. ba dellu waaw definitely. I saw a country like Zimbabwe or was it Uganda bi nga xamante ne seen prison bi dafa am nañ fa four fu ñoo defaree mburu am nañ fa carpentry fi nga xamante ne dañoo sol seen inmates yi ñu nekk si kaso bi dañoo génn from the prison dem ñu train leen foofu ngay endu. waaw dem nga jëm ngay gis gars yi ñoom ñooy defar mburu bu ñoo dundee. am na bàyyee kaay dem ñu ne si tool yi. loolu wax ma la sax gisuma tool de waaye mburu ñeneen jigéen yóbbu leen ci atelier ñuy ñëw ñii di defar lal ak toogu. ñun bu yàggee sax dañoo fa ne nekkul prison. exactly soo paree loolu suñ ko bëgg dañ koo jeb ñu jaay ko nga defar ko rek ñu jaay ko ñu indiwaat loolu mu leen di dundal. This is it. But ñu am percentage bu ñoo yeah, pare I saw it. This is it. You see, prison itself, if I'm to talk from my business perspective, it's a market. Yeah, it's
jaayee kaay la. yeah logically soo ko. because prisonniers yi am na li nga xam ne dañ siy dugal ñu liggéey ko loolu dafa asi koom-koom delluwaat baat si ñoom. but in our case prison is more or less mooy to punish. punish rek la. punishment ma ñëw di suppress nit ki. waaw ma ñëw si lii. waaw. yéen a ma gën a am experience yéen a ma mag ban judge nga gis dëkk bi Gambia mu jox sentence xale mu métti by force nguur bi war naa jox métier xale boobu noonu dafay nekk 5 years waaye dañ koy jox métier boobu tamit nguur sax naa la loolu noonu parce que kii dama gis ne bu ñu xoolee amut lu mooy def amut jàng amut métier. gom naa ne loolu bokk na si lu ko dugal si lii. kon si boobaa nguur dañ koy tëj parce que defe na waaye nguur man laay sas ne kii balaa muy génn mu am métier fu muy téye. da ngaa gis ne judgment si nekkul only punishment but for also rehabilitation. suñu lawyer yi suñu judiciaire yi suñu judge yi war nañ commencé di xalaatee. foofu noonu yes. parce que ñii ñooy delluwaat back to society. but then again this thing need laws. You want to guide the judges so that if they act based on this is it. Our law. But this thing maybe suñ naam si ñoo ko start di xalaat. ok léegi xam nga naam su xalaat. parce que loi yi ñu ne la ñun suñu school bi. we want to be a solutionist school. we want to drive change. moo tax ñuy toog di waxtaan di engage authorities yi. te ma wala amul benn security sector in this country su dul NIA. bu nga xam ne man dew ma binduma leeta pour SAS ñu def li SAS rek laa dem CDS dem naa si mituma ko waaye bid naa head of training ñaar ba ñetti yoon immigration dem naa si balaa Sidi Moutar ñii ñu ko appoint dem naa si ba sonna fire service dem naa si ba sonna Gambia police dem naa si ba sonna lan mooy agenda bi ñun suñu school ñu ne boo nekkee police li nga soxla rek mooy $1,000 si ngaay fay foo mun di nekk si aduna mun ngaay jànga diplôme bi yëpp $3,500 la $1,000 si ngaay dugal nga jànga ba anytime soo jeexalee sa jàng nga soxla sa kayit nga ñëw jël lu tax ñu def loolu noonu because soldats yi ak police yi suñu bëggee bàyyi suñu checkpoint yi ñëw di jànga dara du dox léegi ñun dañu bëgg a am ak yéen MOU bu nga xam ne soldats yi police yi fire service yi dañoo am chance bu nga xam ne dañoo mun a jànga fu ñu munti ne mun nañoo establish a unit in let's say Farafenni camp bu nga xam ne we have a coordinator ku leen ay coordinate di leen ay dimbale da ngay gis soo nekkee si army bi soo wàccee sa fekkee am nga kayit te amuñ si diplôme rek de right now soobee yàlla ñu ngi move to bachelor's level because ñu ngi am partnership bu ñu nekk di liggéey si kaataani yàlla ak ñaari université ñu nga xam ne beneen bi mu ngi France beneen bi mu ngi Dubai da ngay commencé ak ñun nga dem graduate foofu lu tax am na course yi nga xam ne ñooy yóbbu àdduna ëllëg ñun su amul benn school si dëkk bi bu nga xam ne mu ngi koy offer kon àdduna ñu ngee dem ñun dem moo tax dañu bugga like for example artificial intelligence waaw boobu moom dafa xew no school in this country is conducting a bachelor's in artificial intelligence ñun we are coming to do that why because àdduna bi foofu la mooy dem bugg ñoo Gambia mu coolee mu nekk si gannaaw loolu lañ bugga da ngay gis ne soldat bu nga xam ne da nga ko train mu nekk commando mu jeexal balaa muy demaat foo ñi di daaneel garab yi di def cembo dafay bàyyi mu dem parce que am na kayit mu dem def leneen li nga xam ne loolu du yaa suñu environnement bi du am mer bu nga xam ne éléges bi rébellion su amee dafay jël machine ngoon mu fetal dafa fekk dina am lu ko téye this is it waaye nga nekk si army bi 12 years or more give us ngay def wala leneen ñu ne nañ jéene loolu bind nañ ñëpp waaye directement ne maa ngi koy jëriñ moom moo respond dafa respond and we walk out ñun luñ ko teg ñu ne ok ñu aad ni nañ jéenee nii nañ def ni ñun nii lañ ko gisee ba ñu aaga fu ñu aaga nii waaye engagé nañ ñëpp nag for your information okay we don't give up we are still on but moom lifin na ko because bii tamit not only for inmates but also for prison officers prison officers tamit ñëpp ci lañ bokk throughout $3,500 la rek okay $1,000 si ngay fay ñu jox la access to the portal. All right, now take us through signing ceremony. I think it was done 16th
October. So diggante boobu ak léegi how far have you gone in the process? Alhamdulillah. Right now they are sending us because we are based on the MOU. We are not responsible to select kan moy wara bokka ak kan modul bokk. Okay. Reason yoni nañ lañ so requirement bi ak everything d'accord nañ ci yépp légui ñoy tana prison officer ñoo wara ñew ak ñaan inmates ñoo wara ñew ak course la ñu wara based on inmates ci sen qualification. ñom ñoy ñew wala yeen ngay dem? Non ñu ñoy dem prison dañu jox place fofu non comme fii nii. All right, wow, okay. Légui ñu ñoy dem di jàngale gars yi dañoo génne ñu jàngale. No, exactly. That's good, bro. Légui you talk about qualification. Would that not be also a barrier? Good. For it others, could be a barrier for others. For others. Yes. But we have two types of programs there. We have programs in Nahamne, you normal academic programs. But we have programs that are you vocational. Wow, exactly. Nahamne you métier. Wow, métier is very important. Good, in fact, most of some programs in métier. You Nahamne, dem nga be grade 12, dem lo be grade 12, mun ngay ci use sa loxo nga mun ci liggéey. Period bi comme course bi lu mo nekk because ñoom ci ñoo tànn maybe am na ku nga ne 6 months moo ko desal pour ñu bàyyi ko. si suñu requirements yi ak suñu MOU bi prisonniers ñu nga xam ne ñu ngi desee not more than 5 years 2 years 5 years ñooñu la ñooy select because am na yeneen course yi nga xam ne dafay dem ba 5 years let's say for example ñaanuñu yàlla waaye tey ku jànga ba university mu am bachelor mu am problème ñun ñu ngay ñëw wite masters bu nga xam ne da ngay nekk fale da ngay continuer sa masters wala yaa ngi am grade 12 bu baax waaye yaa ngi si prison bi dañ laa jox bachelors bi nga xam ne yow da nga si mun a continuer boo génnee fekk mun ngaa am li nga lifin léegi nag si loolu lañ nekk again place bi insha allah gars yi dañ ñu ko jox mënuñ ko liggéey because amuñ benn agreement ak gars yi waaye léegi am nañ agreement bi liggéey bi insha allah rabi we are hoping on our partners dina commencé te January dañu war a am suñu force badge bu nga xam ne dafa war a commencé. So machine bi and the target is 100 for now. Kuy prepare everything machine si internet bi yëpp si seen boor la moo ne. ñun la suñu boor la. Government of the Gambia based on our MOU amuñ benn butut bu ñooy def suñ ñëwee def alhamdulillah. buñ defut alhamdulillah ñun lu ñu bugg a mooy dëkk bi woon nañ nit ñi ne lii is possible. dëkk bi ñoo ko bokka ku ne ak sa idea nga ñëw nga latte ñi nga xam ne ñoo nekk si lifin ñu jox la chance nga lifin ko ñu ngi am tamit development partners we have reached out to a lot of Gambians. Yeah, I was going to talk about partnership and of course academy. Why everything in your well, because if you talk about so okay, this is a new initiative, you know, Kaboom Academy. Now it's like you are thinking so big and you are bringing something new to basketball. So in about quality and reliability, ni xam ni lu ñoo def ndax lu ñu xam la na nekkul lu ñoo lambatu and all that because it's about education, it's about training, capacity building and all that. It needs experts, it needs yi nga xamante mooy resource persons. So is this Abdoulaye Bojang alone in it? Well, you have other people that you are working, you have your team. If so, who are they and who are you partnering also? Pour ñu xamul ñu xam ne lii is not just if you lambatu. It's real business. It's about supporting people as well. Te ko fi jaar war nga ci mëna am gis sa bop way gis ci njëriñ tamit. Bala nga ñëw ba ñambal ci mu nekk mu tontu wala yépp. Waaw. MOU bi su fekkee ne am ngeen jàngal ngeen ni fa ba mu graduate mu génn ndax MOU bi dafa bokk government bi jox ñu liggéey or not. Good. Jërëjëf. The PETI Prison Education and Training Initiative project bi lu mu ëmba mooy lii jàngale la jógee si jànga project bi am na lu ñu dee wax startup financing. Okay. su ne yow business nga jànga boo génnee prison am nañ placement bu nga xam ne yow léegi dañoo dem because ñun as a school we are member of GCCI Gambia Chamber of Commerce. Xam nga Gambia Chamber of Commerce moo gën a moo mag dalasi bi. Gambia Chamber of Commerce mu ngi yoon fii depuis ñu ngi use pound. lu yàgg la moom. lu yàgg la so Gambia Chamber of Commerce xam nañ affaire business te du. waaw mun nañ liggéey ak moom because we are members ñu jow la place fu nga xam ne yow da ngay dem pour mun a gis because yow da nga woon si kasu bi. lu bari daf la manqué daal. comme si gis-gis. placement am na su ne yow journaliste nga lifin mun ngaa
mun nañoo wax ak Eyeafrica nga ñëw fii nga am loolu noonu. projet bi tamit lu mu ëmba mooy suñu amee funds. yow da nga am li nga jàng amuloo li nga commencé pour def sa own business. dañ laa jox capital bu nga xam ne ñu ñooy taxaw sa gannaaw di la coach. dimbale ba nga taxaw. projet bi loolu yëpp bokk na si projet bi. boo ñëwee si Gambia Information Technology Association yi nga xam ne ñoo ëmba affaire yi technology si Gambia. we are members. No, we are a member as an institution. Gambia Youth Chamber of Commerce, the same thing. So ñooñu yëpp they are our partners. And we will reach out to them. Nga ñëw say at the international stage, school B is accredited by European Agency for Higher Education and Accreditation, an international accreditation organization, which is recognized by the US government at the accreditation. And right now, we are working with 2 universities. You know, you see, agreement, inshallah, Rabbi. Then you inshallah. You they are ready to offer some courses. To new offer courses. Bon, you are season tickets. You bury Manduman Kena. You bury you am nañ si ham in different areas am na ñu nga xam ne sax ñu ngi Cardiff University di jàngale am na ñu nga xam ne right now ñu ngi def seen PhD in China am na ñu nga xam ne ñu ngi fii di liggéey si yeneen béréb nguur yi waaye lan la ñu wax gars yi yow da nga xam journalisme bu baax nguur ngay liggéeyal ñu ngi laay fay waaye sax xam-xam bi jaw ñu ko si school bi yow parce que am nga xam-xam ñun ñu jaayal la xam-xam boobu noonu mii ñi njëriñ si moo tax ñun amuñu limite parce que ñun duñ defee kenn ñun idea bi duñ defee kenn de yow da nga xam journalisme da nga am qualification jàng nga ba nga am sa kayit yi am nga experience te ñu ngi partner with another professional body ñu nga xam ne moo dee certifié ne kii jàngalekat ku mun la man I am a GSA the global this thing accreditation council, Standards and Accreditation Council, certified teaching professional la. So nekk ne damay teach nii non am na lifin bu nga xam ne ñu ne gis nañ yëpp li may def xool suma kayit ñu ne yow mun ngaa jàngale. So façon yooyu lañ am ci suñu système bi da ngaa gis ne ñooñu noonu am na ku leen xool gestu wax ne kii mun na jàngale. So noonu lañ ko nekkee di defee waaye nag ñu ngay ñaan askan bi ak ñëpp ñu mun a we have reached out to many people ku mun a dimbale nga ñëw léegi président yi naka la ñooy fay waaw loolu tam affaire la de ñun so far as président nominate nañ la am nañ sa qualification dañoo visit sa famille wala lii moo xew lii kii lañ nominate ñun dañ koy commencé jàngale doo leen xaar sax ba ñu fay waaw fay bi nii la war a demee waaye ñun si projet bi am na fu ñu dee wax a resource mobilisation committee bu nga xam ne ñooñu ñooy dem liggante naka la ñooñu mun a amee scholarship so Eyeafrica mun na wax ne ok man boo jàpp dinaa fay 2 prisoners seen fii bi as my corporate social responsibility Porsche ne Jaa ne Africell ne Ñang ne man sax suma boppa MC ne ok boo jàng man dinaa fayal kenn so that should be the approach. That is it. And this is how we are operating. We are not waiting for anything. All right. Time is not on our side anymore. We got to go. But finally, after this partnership, maybe in 1 minute, what are you looking forward to in the next, weeks, months, years ahead with this project initiative? I know we'll talk more on it in a subsequent program, inshallah. But after this partnership with Mile 2's Prisons, I know you're looking forward to other partnerships and all. So what are your expectations? We're looking forward to have a similar partnership with the police, with all the other security districts. And one thing which I want to emphasize more on, which as a school, that is what 2 things basically that are coming up. There is a problem in this country. And as a school, we need to contribute to fix it. And how we fix it is capacity building. What is that quickly? Yes. Dangay nekk Eyeafrica. Yow journalism rek lañ la jàngal su ne Eyeafrica sax dañ la yónni India pour nga dem jàngal journalism rek lañ la jàngal. waaye jàngal luñu la yow soo génnee Eyeafrica nan ngaay sampee sa bopp wala nan ngaay taawee. Financial literacy.
retirement planning amut dëkk bi. That's a problem. As a school, we've written to ports and many other institutions. We want to partner with you. Ku nga xam ne dafa war a retire in next 10 years. Ñun, I am a certified financial education instructor. And I have a team. Dañoo ñëw di leen ay jàngal ndànka. Da ngaa gis ne su leen jàngalee first 2 years ngeen xam théorie bi, then ñu am project yi nga xam ne yow da ngay retire kii dafa keneen dafa retire yéen léegi da nga am 1 million kii 1 million kii 1 million. Business experts ñu link leen ak gis ak yeneen yi ñu advise leen def leen partnership ngeen commencé investment comme business bu nga xam ne yéen a ngi porté da ngay am salaire de business boobu doo leen soxla dalasi yangum lu tax business di daanu mooy da ngay tey nga soxla mu fay waaw da ngaa gis ne at the end of the day yow boo jeexalee léegi da nga retire you are going to continue a business working but not to start a business and that loolu dina wàññi doo yaakaar contract extension yu ñoo gis and you boost the economy and wàññi contract extension sa contract retire waaw mu retire boo chairman yeeg yooyu noonu fu ne nga dem dugal all right we will talk more on this inshallah. And the other thing is to have a partnership with these two universities because you know mënuñ ko def and that's what we are doing. All right, thank you. Thank you for the opportunity. Thank you. ok xam naa ne jeexal na tag waaye bëggoon naa mun na am nañu yàlla nattu ñu mel ni moom ñu ngi mayel tu buñ ko fa fekkee ndax dañuy jël ñoon as lecture or something like that. I forgot but that is it. In fact prison am na ñu nga xam ne am nañ bachelors. Yes, of course. So our project is such that we tap into the available resource. Okay. So no. All right, jërëjëf we'll have more time inshallah beneen yoon ñu gën cee gis discuss yéen yi ak yeneen jërëjëf thank you very much for coming Bojang we really appreciate your coming and it has been insightful te foog naa tamit ñu doon seetaan gis ngeen seen bopp bu baax ci waxtaan bi mën nañ jërëjëf. waaw di ko jaajëf xam naa dinañ si ñëwaat parce que it's something very important. even sa insecurity am na ay security part yu fa nekk war ne mën a jàng bokk si ñuy jàngale tam su ko defee di ko jaajëfal yéene bi am na solo parce que luy mooy yóbbu réew xalaat yi mel nii rek suñ nguur gi amoon luy def lii rek romb nañ fuñ nekk nii so yéene bi daal ñu ngi koo ñaanal yàlla na si gis lu kawe njorto amiin yaa rabbi parce que réew mi rek la thank you very much yow tam jërëjëf moon ñang jaajëfal la bu baax a baax ci taxawaay bi ak nu ñu àndee depuis altine ba léegi tey di ajjuma ñu gërëm leen sant leen jaajëfalaat bu baax ki nga xamante ne mooy suñ gan bi di Abdoulaye Bojang gis ngeen initiative bu mu indi ku ci mën a jàpp nañ ci jàpp ngir réew mi la ak waa réew mi doomi réew mi tamit mun see gis seen bopp gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñoo seetaan fi ngeen munta nekk di leen wax jërë ngeen jëfati juma mubarak stay tuned léegi oustaz mu ñëw ànd ak yéen wala imam ci yëfi diine bi comme ni nga koy defee saa su ne jërë ngeen jëfati juma mubarak